Kihagytunk egy átvezetőt egyébként. Igen? Aha. Mert De jó. azt utána játszotta le, és ez valahogy nem mentődött el. Na mindegy, az is csak ilyen visszaemlékezés volt az a katonai dolog. Phelps, Mikowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped, and somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? The Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath the Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Már is tudom, hogy mit kell keresnem. Egy téglát. Téglát. See you later, fellas. Mert valószínűleg egy téglát tettek a gázpedálra, úgy eresztette le az autót neki a táblának, reklámtáblának. Menjünk egyetem kocsival? Vagy itt van valahol, nem azt mondták otthon a kólánál? Ja, gondolom, a kocsival kell menni ettől függetlenül. Itt vagy már? Nem lehet kipörgetni a kereket? Nem. Ez nem az az autó. Sajnos. Stop just ahead. Kalt valaki? Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, Beast of the Amazon. She's married to Guy McCaffrey. The captain has moved to Vegas now, but the 2 of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and set the car over. Is anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. She hadn't hit that billboard, scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's getting knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They're taking her to central receiving. If you want to take a look around, call the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. He cuts rough. Mi van a sofőrrel? Nem figyeltem. Nem tudom. Watch out with the driver, whatever. Whatever, didn't read, lol. Kicsába. Kéne egy oldó vagy valami. Fuck, nyelvek. Jó, mindenféle. Nem tudom, ha van az alap. Nyomok. Legalább 30 kiló nyomok. Na, gondolom rögtön le kellene menni, vagy várjál csak. Nincs itt valami másik nyom, vagy akármi. Hogy menjek oda le? Csak leugrok itt, nem jövök. Körbe kell menni szerintem. Nyomozójuk, nem tudok rájönni, hogy kell menni a részére. Lépcsőn. Nincs lépcső. Ez egy domb. Ahol lenne egy lépcső? Az most mindegy. Ja, nézzük. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the truck. That isn't even the best part. Vagy bugyi? Ketté szakadt bugyi. They've been torn off. Where did you find them? They're stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab.
Csak az udar. Oké? Valaki dudált. Ja? Én nem hallottam. Where? Lehet, hogy megsüketöltem. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Most egy nyom volt, vagy miért nem féltem? Úgy gondolom. Hallottam azt a tőlem, nem volt. Ezzel most mit? Mondom semmi. Valamit nem találok meg szerintem. A kocsiba nincs valami? Nem látok itt követ vagy téglet vagy akármit, ami benyomatta volna a gészpedált. Csak most azt hiszik, hogy ez valami ittas vezetés volt, azt hiszem. És akkor úgy esett be ugye úgy zuhant ide le. Itt egyébként nem tudom irányítani, tehát itt konkrétan csak előre lehet menni. Hasonlóan, mint a létránál, vagy lépcsőnél, vagy mi a fasznak. Le lehet őt onnan lökni? Nem. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Ez Harry Can you Potter! tell us what happened here? You're kind What? Nézd a sebét a homlokán? Tényleg? What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. Okay. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Hát pont most mondta, hogy damn rat. Mi az, hogy nem tud emlékezni rá? Én azt mondom neki, hogy én ezért kételkedek ebben. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. Ez egy jobb is My husband will agyrászkodás. settle the score with my permission. Na ezt legalább jól találtam el. De megsérült a utas. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Volt valami levél a picsában, az miről is szólt? Ki volt az?
Elfelejtettem. Nem lehet így megnézni, hogy... Ja, vele Jessica Hamilton mondott, ugye? Jessica Hamilton, igen. Camille Hamiltonnal levélben arra kéri Jessicát, hogy térjen haza a Wisconsini postai bélyegző. A varázsnál elszakadt női ruhadarab erőszakosan távolított el Jessica Hamilton táskában találva. Szerintem megpróbálom ezt a bugyit, hogy hívják, felhasználni hazugságra. I think you're lying, Mrs. McCaffrey. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, sunshine. Do you have any proof? Lassan nevű. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. Ez a Mark Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He's a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Most nem néz sem erre, igaznak tűnik, amit mond. Mondod meg egyszer? Gondolja, hogy valami közel lehet ez, hogy filmes betöltött, szeretnék, vízrelem. Nem tudom, szerintem nem látom, hogy hazudna, hogy ilyesmi, úgyhogy... It's not going to play that way, Mrs. McCaffrey. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Azt elcsesztem az utolsót. Picsába. Kurva élet, nem mindegy. This is a big scene, folks. Mégis meg lett 2. De nem láttam érted az arcán semmiért, ez valamit. Tudom, hogy most így honnan kéne kiszakni. Lehet, hogy valamelyik bizonyítékkal ellent mondott, de hát bizonyítéknak, de hát most ezt... Én gondolom, hogy nyilván nem tud fejből mindet, úgyhogy... Nem lehetne menni. Ciao. Várj, valakivel lehet beszélni ezzel itt, azt hiszem, nem? Drunk driver? Maybe not. How so? Well, the head I found a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Oké. Van még valami, meg kell néznem, hogy mi a fasz. We should speak to Ballard again. She might not be telling us the whole story. Ezt kellett volna először. Mindegy. Azt hittem, hogy ez is valami tag, aki, tudom én, aki szemtanul lett. Nem láttam, hogy ez is velünk van. We found a shrunken head that was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs.
The last thing I remember is getting behind the wheel. Hát... Akkor itt olyan igazat mond. De hát... De nem olyan fejet vág. Most nem is... Nem tudom, az én agyműködésem már rég nem elég ehhez. You don't remember where the head came from? I don't know anything about a head. Why is everybody talking about a goddamn head? Isn't anyone interested in how I am? Mrs. McCaffrey, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McCaffrey, you are still under the influence of narcotics. You're likely to go into shock once the drugs wear off. And I know you. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's see if we can shake out of the kid. You all seem to be standing around. Shouldn't you be working? I heard this is a trick. KGPL to car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. 11K Roger, en route. Szép! Kutca. Ó, ez közel volt. Jesus, Cole! Most mi? Nem én voltam. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me. No. Feeling better since this morning, Jessica? By a doctor. I need my lawyer. My head still feels so... Where is the telephone? Do you know who I am? Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. You're holding out on me, Jessica. Please, I want my doctor. I'm not sure I can answer any more questions right Picsába. We need to get in touch with your parents, Jessica, and tell them what has happened. now. Oh, you don't need to worry then. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Because you're a runaway, Jessica. You don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened?
I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. Egy-egy. You probably know that. She's doing a new movie. Gondolom. Nem tudom. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of the camera with the lights turned on. I know what happened to Jessica. De nem értem, hogyha még Where utána exactly mond is did it dolgokat, take akkor... place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. God damn it, tell the truth, Jessica. I am telling the truth. I don't know where the place is. I barely know this city. I think you should leave now. You're being horrible to me. You should Okay. think about going home. Jessica. You're getting mixed up with people who will treat you like last week's trash. Ez elegem Are lenni. you crazy? I can't go home. I want to be a star. Egyet találtam volna 4-ből. Ez nekem nem megy. It's the tale of this town, Cole. Nekem sem nagyon. Who the hell is that? Volt 0-3-ból, meg ilyenek. Expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in Nem such a tudom, hurry? sokszor olyan We should follow her. fura, mert... Néha az arcuk elárulja, néha ugye az, hogy hülyeségeket beszélnek, vagy There she goes. vagy előbb mondanak valamit, aztán elmondják az ellenkezőjét is, de van olyan, amikor így én például egyiket se látom belőle. Ballard is definitely up to something. De legalább azt tudjuk, hogy nem te voltál. Ja. Szóval ki kéne deríteni azt, hogy mennyibe más az, vagy hát hogy mennyire lehet megcsinálni az egészet, hogyha nem tudsz lófasz se. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Hát gyakorlatilag akárnyszor elbaszol valamit, mindig követni kell valakit. Mint büntetésképp. Lehet. Get in there and see what she's up to. Melyik volt ez? Ez volt az ő. Cherry pie was Hogy? Jó, oké. Túl messze vagyok? No, I don't want him to alter my lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I caught the film.
Ördögére kéne. Ja, ez a tipikus álszázás. És akkor este bejön izé. A társam, te hallod, nem nekem kéne menni. Ja. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd done Annak csúnya hangja volt. The next intersection without killing anyone. You do that for me? Mondjuk kinézetre se volt szép, de... Picsában, What do you make of the kid? igaz. You believe her story? Miért van ilyen sok I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. Hallottam, hogy az That's álmok és fucking életcélok Ballard sold her out. összetörnek. So if Ballard was doing Meg az someone a autó. favor, why did they try to kill her? Ja, vagy ez. KGPL to any unit. The 459 there now at 267 South Main. Unit to handle code 2 identified. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Car 11K, 11 King, we have no other units available. What is your ETA to the 415 in progress at 1220 West 7th Street? Repeat, 1220 West 7th Street. Shit. Azt lehet, hogy meghal. Roger, KGPL. Let me get. Sietnem kellett, bazd meg, hát na. Hozzaták siessek, hát na. Na, ilyen amikor sietsz? Aha. Oh shit. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs.? Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. We'll take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Jaj. Szép rend van. Nem fog megtalálni semmit sem, az meg. What do you have to do to earn $20,000? Good to me. This isn't Kefe. Feke. circumstantial. Úgy utálom azt, hogy ilyen köcsög a játék, hogy ilyen szarokat így bedobál, hogy nézd meg. Tökre fölösök, nézd meg.
Igen. Amikor hallod ezt a hangot, akkor kell valamit megnézni. Újtas támad. És tök mindegy, hogy mi az, és hogy tök mindegy, hogy előre tudod, hogy úgy sincs köze az ügyhöz. De akkor is megnézem. Mert mindenek lehet köze az ügyhöz. Looks like the old movie set downtown. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. What do you say? Seems irrelevant. I don't know if this is going to help us. A faszért kell megnézni. Jó. Pénz. Hát ez nem. Jó, hát ez nem volt itt. Take a smarter man than me to connect that. Hasn't given me anything to go on. Most figyeld ezt a gondolkodási módot, hogy nyomozol, és akkor ha ezt eladom, akkor kaphatok ilyet. Ja. Nyúlkál érte? Jó, ez jó, hogy ez kell, ez pénz. De most az ügyel kéne de pénz. Fuck this shit, inkább elviszem a pénzt. Not sure this means much. Igen, ellopsz $4, meg 70 centet. Kirúgnak és így, megérte. Igaz, hogy 70 000-szer ennyi volt a fizetésem, de ezt mindenki leszarja. Ez ingyen volt. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopper. They work together on occasion. That's Hopkins' shop. It doesn't appear to be connected. Nem ez, hogy legyen már bekötve hülye. Here's the set. Hollywood's own little piece of Babylon. És Babylon darabkák. Joghurt beépített Babylon darabkákkal. Integrált. Főzzél egy kávét. Végül is. Aztán mindent átnéztem, hogy csak lehetett. De még itt még nem valamit. I don't think so. Akkor mindent átnéztem, azt hiszem. Those men, I think they work for Guy McCaffey. You know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McCaffey. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McCaffey alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business.
mondott. Félre plusz. Az eredeti filmje, ez engem nem van bele az eredeti dolgaiba. A gecit, nem? Ez a közösség kérdése. Gondolom a Rockstar. Okay. Social közösség. Én is ezen gondolkoztam eddig, hogy vajon az mi a faszom? June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. Ez nem jó. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the findings. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? El sem akadik számolni. Are you sure? You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? Igen, itt a check. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McCaffrey? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Either we find him or McCaffrey's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Yep. An aging movie Nem star, biztató hang. starlet, and movie producer's wife. They finally rubbed shoulders A with the liftnek, vagy mi? almost famous. Aha. And from the stories Kicsit sem olyan, mint a mindjárt szétes. Hát elég lisztek lehet ilyen. Azok voltak. A régi liftek lehet, hogy végül is mindegyik mindjárt szétesik. Szerintem ez nem fog kinyílni. You can drive. All right. Where to? Na, az előbb is kijelöltem, hogy ide megyünk, nem? Hello? Nem engedik kijelölni? Mi a fasz? Már ne haragudj, de mi a fasz? Ja, hogy ez... Ugyan itt van. Ne bassz fel. Nem értem ezt. Várj. Ugyan itt van Bishop lakása. A crime has been committed. Don't just stand there. Rossz helyre mentem, vagy most én ezt nem értem? Hát de itt vagyunk, igen, akkor még nekem még valamit keresnem kell. Nem értem. Valamit nem néztem meg, vajon? Azt hittem, hogy már megyünk el a színházba, vagy hova a picsába, ahol a Bishop lehet. Vagy ki. Mert nem színházban, nem. Tudom én felvétel helyére, már fáradt vagyok. Visszajöttünk.
Nem vettél fel egy hajkefét a földről, és így ennyi a baja. Elcsek. Gay Cowboys. Presented to Mark. Igen, akkor ezt is meg kell kérdeznem, hogy miért az. I'm grateful for your help, officer, but it's time you went and brought this business with Mark. De most... Nem vágom most, akkor mi van? Volt olyan másik lakás is, vagy miért ez? Hát már ez máshol nem lehet bemenni, csak ide. Gay Cowboys. Ez fasz a film lehet. Biztos. Fúj. De most ezt nem értem. Most ezzel mit csináljak? Csak ez miért? Nem tudom. Valamit nem találok. Azt hiszem, amit még nem néztem meg, van az a hangja. Csak hát nem... Minden megnéztem. Ja, lehet, hogy... Ja, hülye vagyok, az meg telefon kell hívni. Ezt mindig elfelejtem valahogy. Igen, olyan fura, hogy úgy helyhez vagy kötve telefonálni. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks for your help. Itt hagyom. Ő oda zárja az ajtó. Oda zárja az ajtó, azt megfullad. Várj, még beszélni kéne ez a faszival szerintem, nem tudom. All I know is all I've told you, Detective. Vagy nem. Menjünk villamossal. Mi? Menjünk You're behind the villamossal. wheel. Nem, tényleg lehet? Nem tudom. Most már mindegy. Milyen királynyomozók azok, akik villamossal járnak? She doesn't seem to realize how much Helyekre. trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her Nem apartment. takarodom. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. Sok She már didn't idő. seem like your average kid. Még ezt nem várod meg? Nem Well, she tudom, might mennyi just van be trying még. to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between. Szerintem még lesz még egy ember felkutatása, aki el fog szaladni, és akkor kb. Vagy még, talán még egy, és akkor annyi. Szerintem. Már is sok mindent megnéztünk. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I've got a little soundstage out back. Lead the way.
keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Bőr van. Nézzek szét, gondolom. Ja, itt keresünk. Nem, lehet, hogy nem ártana. De legalább ha nem. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Oh shit. Oh, wow. Find a way into that peep tent, Phelps. I'll stay here and keep our pervert. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Ez mi a fasz? Igen. Így eddig így buffereltem, de... Fuck. Kalapács. Doesn't tell me anything. Hát mert egy kalapács, hogy mondna neked bármit? Nem is tud beszélni, buta. Probably not. Can't be that way, Phelps. Couldn't fit a rat through there. Incidental. Not much help. Optimistic, Cole. Hát meg kell nézni, mert mindenre azt mondja, hogy nem néztük meg, akkor... Aztán meg te vagy a gyökér. És tényleg. Kell kapcsolni a lámpát, nem lehet? Nem. Oda kéne beütni valahogy. Hát azt hogy? Hát sehogy. Valóban meg kell kérdezni. Nem, várj. I'm sorry, but I'm really busy with an order for a new movie. Nekem kéne találni a megoldás, hogy kell oda beütni. Hát nem így. Nem, hagyjad. Jó. Várj is ezek a gombak itt. Semmi. Képzeld el, hogy bemegy hozzád egy nyomozó és összenyomkod a minden gombot a házadban, amit talál. Kinyitja a mikrót. Fordult valami?
Vagy ez beférne a seggem. Nem én voltam. Hoppá. Ilyet lehet? Igen. Hogy? Ütni kell az ajtót, hogy megy. Ja. Tutaj, Jungle Mark Bishop. Drums, 8th and Francisco. Mark Bishop egy Attention, tutaj. Mark Bishop. Én vagyok. Aladdin. Aladdin. Azzal nem lehet hadonálni? Írok erről egy eposzt. Eposz. Bár mindennel lehet hadonászni, amivel csak akarsz. Mondjuk ez igaz, de ezt nem lehet a játékban effektíve felhasználni. Itt van. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Pia. Megiszom. Los, micsoda? Los Diablos. Az igen. Los Diablos. Jó, és akkor mi van? Nem értem. Azt most. Mit kell néznem itt? I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. Oké. Jó. Most megint megnézed ugyanezt, nagyszerű, ügyes vagy. Tök jó. És akkor mi van? Ja, megnéztem mindent, azt hiszem. Nem én voltam. Ezek. Semmi. Úgyhogy semmi látni való. Ah, lovak. 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 Várjál. Hogy tudtam én betörni ezt az ajtót? Vagy csak ezt lehet, ezt az egyet, vagy mi a fasz? Nem. Ugyanúgy kinyitja. Próbáljuk még egyszer ezt. Többit nem lehet. Ja, lehet. Nem tudtam kinyitni többet. Na mindegy. Beszélgessünk akkor. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Most ez milyen válasz? Nem hazadik, akkor legalább tudjuk. Megkérdezi, hogy milyen szemű a gyanúsított szeme, és így hazudsz. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while.
az alsó neműt felhasználom arra, hogy biztos, jön a képbe, biztos nem láttad Bishopot? Nice. Ez Hopgood, ez az a Hopgood, ugye? Túl sok a izé. Látod, ez is baj, hogyha túl sok a ilyen szírszer. Most akkor mit mondjak szerintem? Nem hiszem, hogy igazat mond. Vagy hát nem tudom. Nem látom egyszer, nem tudom megmondani az arcáról. Nincs arca. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? Ó, csomó dolog ki van húzva, nézd már. Csík. Azt amit nem lehet akkor sajnos felhasználni. I have a drugged-up 15-year-old girl, and you have chloral hydrate in your drinks cabinet. You give me something, or I will break your fucking jaw, Hopgood. Bishop was here with June Ballard and the girl. A lot of producers and directors use this place. I'm not responsible for what goes on here. What's the deal with you and June Ballard? Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. June Ballard. You and Ballard are blackmailing Bishop. That's why he cracked. You got nothing on me. My hands are clean on this. I'm about done with you and your accusations. Azon jut össze. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. A csekket kellett volna talán. Phelps! Roy Earl advised. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlin? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get at it. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We can beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too.
Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Szép gyerekek. Arra nem számítottam. Mondjuk erre én se. Nem szartam be, az a lényeg. They really don't want anybody getting to Bishop before they do. Bazd meg! Picsál! Eltettem egy pár embert. Ez nem baj. Most ezeket nekem el kell kapnom, vagy el kell menekülnem előtt, vagy most mi a fasz? Jó, oké, le kell rázni. Lehet, hogy igen, kapcsolni. Ne halljak. Make a move! We're sitting ducks here! De bazd meg! Rossz, oszlott. Úgy, kurva Isten faszán! I can't take the shot from here, Cole. Give me a good shot or get us the hell out of here! Jó, ma köszönj meg. Enough games, fellas. Take this guy out. Jesus, Bishop started a goddamn war. Oké, aztán leráztam őket. Let's see him chase us now. Onto the movie set, fellas. Let's roll. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. Miért akarnék most oda menni? Most mi? Most voltunk ott az előbb, nem? Mindegy. Mit mondott, hova menjünk? Nem hiszem, hogy jegyzőkönyvben benne valamit. Jöde? Jó, elég, majd holnap folytatjuk innen. Igen, már leálltak az agyaim. Nekem is, úgyhogy ja, folytatjuk.